أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقطع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضيا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وأزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجبت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكريه بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاده من البلاء أكلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزم بلائي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي
ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذبا نادما منكسبا مستقينا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك ماضيها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشية، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائية، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا أن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستكين.
يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي. صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي أفرق؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي، أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا، لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتباك سبحانك يا إلهي وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج مؤمل لمهمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك، وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مكرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدعا، وتطولت بالإنعام متكرما.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريت، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل خبي أسررت، وكل جهل أملت، كتمته أو علنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطيئ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رك، يا من بيده ناصية، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا، بخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسبح إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأبد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، وحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأكلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك.
وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك ستجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا سورة مباركة الفاتحة. صلوا على النبی. نہ پوچھو مجھے کربلا کی کہانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. اگر کہنا چاہوں غم جاودانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. وہ پانی کی قلت، مفاقوں کی شدت، نہ پوچھو خدا را وہ خیموں کی حالت. ملا کس کو دانا، پیا کس نے پانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. وہ صبر و تحمل، وہ شوق شہادت، وہ مر کر دکھائی وہ شان کرامت. سر شہن کی کئی سی قرآن خوانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. لبے دریا کر ڈالی بند راہ ان پر، جو تھے سب کے سب حوض کوثر کے مالک. رہا کون پیاسا، پیا کس نے پانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. وہ کنبہ علی کا وہ دشمن کا لشکر، ستم کیسے ڈھائے گئے مظلوموں پر. مٹی کیسی اصغر کہ تشنا دہانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے.
کہاں سے روانہ ہوئے ابن حیدر، کہاں جا کے ٹھہرے، کہاں جان دے دی، کہاں مٹ گئی فاطمہ کی نشانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، نہ پوچھو مجھے کربلا کی کہانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ لأرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، حبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حق حقوقهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله. صدق الله العلي العظيم. We have gathered here this evening, and inshallah we'll continue to gather over the next few days to pay our respects to the household of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and to remember not only the sacrifice and the tragedy that befell the household on the plains of Karbala on the day of Ashura, but then the atrocities that continued even after the events of Karbala. While we have been blessed to gather together here
and around the world in various centers, there are many more who are even more blessed than we are, as they have the opportunity of walking today towards Karbala. On the 10th of Muharram, in the 61st year after Hijrah, there was a small army on one side of 72 men and thousands on the other side, clearly, grossly outnumbered. And today, even though there were a handful of people on one side, millions walk towards Abu Abdullah alayhi salam. It's absolutely mind-blowing that what a small group of people was able to do over 14 centuries ago, today there are millions who are embarked on this walk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Attempts have been made to destroy the grave of Abu Abdullah alayhi salam. Attempts have been made to prevent the zuwar of Abu Abdullah alayhi salam over the centuries to reach him. But what we don't realize is that the lamp that is lit by Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can put out. And whether we are here or not here, beyond our lifespan, the light that began shining on the day of Ashura will continue to illuminate this world, inshallah. On the day of Ashura, Imam alayhi salam appealed to the army of Yazid numerous times. If you read the sermons of Imam alayhi salam leading up to the day of Ashura, and then even on the day of Ashura, the Imam tried numerous times to appeal to the army of Yazid, saying, "You don't want to kill me." On the day of Ashura, there's a sermon of Imam alayhi salam in which he says, "Do you not remember the tradition of the Prophet where he introduced my brother Hassan and I as the leaders of the youth of paradise?" And he says, if you don't believe me, there are 5 companions of the Holy Prophet who are alive today that you can ask. That is what the Prophet said. And if you don't want to do that, do you not at least accept that I am the son of the Prophet and I am the only grandson of the Holy Prophet alive? How can you kill me? This was not the Imam alayhi salam being afraid of death. It was him trying to awaken the conscience of the Yazidi army. The Imam alayhi salam then, interestingly, in this sermon, lists those 5 companions. And he says, so the 5 companions that he lists and refers them to, saying, go, these are companions of my grandfather. You can ask. Right? This was 61 after Hijrah. Rasulullah passed away in 11 after Hijrah. So 50 years have gone by. The first name that Imam alayhi salam mentions is that of Jabir. Jabir ibn Abdullah al-Ansari. The first Za'ir of Abu Abdullah alayhi salam on the day of Arba'in. The second companion is Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri was that companion who was still in Medina when the events of Karbala took place. The third was a man by the name of Sahal ibn Sa'ad al-Sa'di. History is not clear as to where Sahal was when the events of Karbala took place. However, it is said that he arrived in Sham at the same time when the captives arrived in Sham. And when he saw the festivities that were taking place when these captives were being brought into Damascus, he was surprised. He didn't know what was going on. When he approached the crowds and he began to ask what exactly is happening, he was told these are the household of Rasulullah.
And so he was shocked at what had happened. He had no idea that Imam alayhi salam had been martyred. And then in this whole crowd, he saw this young girl, and he approaches the young girl and he says to her, "Is there anything I can do to help you?" To which this young girl says to him, "Can you move these men forward? These men who are holding heads on the spears, if you can move them forward, perhaps the attention of the crowd can move towards the heads and not on the ladies who are without their veils." And so it is said that he paid some of these soldiers to move them forward. The fourth companion that Imam alayhi salam mentions is a man by the name of Zayd bin Arqam. Zayd bin Arqam was in Kufa. Again, history is not clear as to why he was unable to leave Kufa and to join Imam alayhi salam. But it is from Zayd bin Arqam that we get the narration that when the caravan came from Karbala to Kufa and the heads were on spears, the narration that talks about the Imam's head alayhi salam reciting from Surah Kahf is from Zayd bin Arqam. This fourth companion who Imam alayhi salam mentions in his sermon on the day of Ashura. And the fifth companion that Imam alayhi salam mentions is Anas bin Malik. What is really mind-boggling, if you think about it, is that, it had not been centuries since the Prophet had passed away. It had only been 50 years. And there were companions of the Holy Prophet who were alive, as we know. So that memory, those teachings of the Prophet were alive and well. Yet the community of Muslims had digressed so significantly that Imam alayhi salam had to take the stand. But there are reports that say that in Kufa in those days, there were roughly 60,000 men in Kufa. And by most reliable accounts, in Karbala, there were 30,000 men. It begs the question, where did the other men go? Ubaydullah ibn Ziyad had commanded everyone, all able-bodied men, to go out to Karbala to fight. Not only were all the Kufans expected to go into battle, but all of those neighboring towns and villages and cities, men were brought in for this battle. Some, it is said, arrived on the day of Ashura after the battle was over, from out of town. But there were actually 4 groups of people. If you look at history and the Kufans, there were 4 groups of people. There was a handful of people who actually came from Kufa to join Abu Abdullah alayhi salam, like Habib ibn Badahir. Small, very few in number. There was a large group of people who wanted nothing to do with this battle. And it is said that they fled Kufa to hide in the mountains because they did not want to be party to this battle. And so thousands of men fled. They ran away. They didn't want to be part of this. They left. And there was a third group of people who obviously came to Karbala and were active participants in the battle. But there were those amongst the 30,000 who came to Karbala but stood idly by watching, unable to do anything or unwilling to do anything with regards to the battle. So you have 4 groups of people in Karbala on the other side. One small group that joined Abu Abdullah alayhi salam, like Habib, a group that fled, and then 2 groups that were in the army. One that was active and the other one that wasn't.
So you find that there are different groups of people, not only on this side of the army, and then you have a unique group of 72 men on the other side. And with that introduction, it brings me to the subject that I wish to speak about over the next few days. In the Holy Quran, the most oft discussed topic is Allah subhanahu wa ta'ala. In the Holy Quran, if you want to look at the topics that are discussed in the Quran, Allah is the most often discussed. But perhaps the second most oft discussed topic in the Quran is insan, the human being. And the human being is referred to by different names in the Quran. It's referred to as insan, as ins, as bashar, in their singular forms. Then he's also talked about in plural form, ya ayyuhan nas, right? Where Allah subhanahu wa ta'ala is talking to all human beings. But then Allah subhanahu wa ta'ala also talks about groups of people. He talks about the mu'minun, he talks about the munafiqun, he talks about the kafirun, all small groups of people. Then he talks about his prophets. And he names individuals by name, right? The prophets, many of them are mentioned by name. Musa and Harun, Dawood and Sulaiman, right? And many others. And there are those on the other side as well that he mentions. He mentions Fir'aun, he mentions Qarun, he mentions Abu Lahab. So you find that if you look critically at the Quran, that through all of these verses that talk about either individuals or groups of individuals, they're not intended just to be verses to be read about. They're intended to serve as a mirror for us, to say, let us look at ourselves in that mirror to see that the characteristics, the attributes of the individual or individuals that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about in that particular verse, does it apply to me or not? Recite one salawat for me, please. So the verse that I recited at the very beginning in the khutbah is from Surah At-Teen, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wat-Teeni Waz-Zaytoon, Wat-Turi Sinin, Wa Hadal Baladil Amin. And then he says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. And then we'll stop there for a moment. So the verses of the surah begin, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala is swearing in the Quran. This literary style of Allah subhanahu wa ta'ala, where He swears, and He swears in multiple places, right? وَالْعَصْرِ, for example, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَاهَا, and so on and so forth, right? The Mufassirin of the Quran say that, there's two dimensions that we must always think about when we read verses of the Holy Quran where Allah subhanahu wa ta'ala is swearing. The first is that whatever Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by is something important. He doesn't pick anything to swear by. What He has selected to swear by is something important. And so look at what He is swearing by. Ponder over what He has selected to swear by. Number one.
Number two, immediately after he swears, look at the message that he puts in after. And inevitably, in every surah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala swears, look at it. You will see, ponder over what he swears by, and then what he says immediately after that. So here he begins with 4 qasams, 4 oaths, 4 swears. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, by the fig and the olive. So let's ponder over this and then we move forward. Mufassirin of the Quran say that there are 3 interpretations of what Allah subhanahu wa ta'ala means by the fig and the olive. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. The first interpretation of teen and zaytun is the actual fruits, the fig and the olive. They are nutritious and beneficial fruits that Allah subhanahu wa ta'ala wanted to bring attention to. That is one interpretation, that the fruits that Allah subhanahu wa ta'ala references are fruits themselves. That's one. The second interpretation that is given is that it is a reference to the fig, or teen, is a reference to the time of Nabi Adam alayhi salam. And the reason why they say this is that when Adam and Hawa were taken out of Jannah and brought to earth, and they had this sense of feeling naked, they covered themselves with leaves from the fig tree. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala is drawing attention to the fig. The olive, they say, is a reference to the time of Nabi Nuh alayhi salam. And the reason why they say it is a reference to the time of Nuh is because when Nuh alayhi salam was on the ark, and the floods were about to come to an end, it is said that Nuh alayhi salam sent out a dove. Right? The dove flew out, and the intention was to see if there was land nearby. And so when the dove flew out and came back, it came back with an olive branch. And this is a narration even found in the Bible, right? This is the reason why everybody talks about the olive branch. The olive branch is a signal of peace and security. This was a signal to Nuh alayhi salam that land is nearby, the storm and the floods are about to come to an end. Peace and security will be eventually or very, very soon be found. And so that is the second interpretation. Time of Adam alayhi salam, time of Nuh alayhi salam, teen and zaytun. Third interpretation given by Mufassirun is that teen and zaytun actually refer to places, to mountains. Teen, they say, is the mountains in the area of Damascus, and zaytun, the area of Baytul Muqaddas. And then this group of Mufassirun connected to the next two swears, وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, because both of those are places. Tur Sinin, the Mount of Sinai, where Musa alayhi salam went, Kohe Tur, right, the mountain of Tur, where Musa alayhi salam was invited by Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, and that secure town, that there's absolutely no doubt, all Mufassirin are unanimous, refers to the city of Makkah. And so Allah subhanahu wa ta'ala is using 4 swears, perhaps referring to 4 areas, 4 pieces of land where his blessed prophets walked. All of these 4 lands, Damascus, Baytul Muqaddas, Tur, Mount of Tur, and Makkah.
Not Makkah was obviously not only for the Holy Prophet, even Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, all walked those lands. These are blessed lands. So the Mufassirin say that think about the blessed lands on which the blessed prophets all walked. And Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by these four areas. Then He says what? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We created the human being in the best of forms. Now, in the Arabic language, the letter lam and the word qad are intended to highlight importance. It is almost as if Allah subhanahu wa ta'ala is double underlining. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We undoubtedly created this human being in the best of forms. Whether the form is physical, whether it is intellectual, whether it is spiritual, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that we created this human being in the best of forms. Imam Ali alayhi salam, recite one salat, please. There are some lines of poetry that are attributed to Imam alayhi salam, and you've heard them before. The Imam alayhi salam says, in the interest of time I won't go into the Arabic, but the Imam alayhi salam says that when he talks about the human being, he says that the cure of every ailment, every illness is in you. Your pain, all your pain is also from you, but you do not see. And then he says, do you think that you are a small body, a small creation, when actually in you is the universe? وَفِيكَ التَّوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. That you have the entire universe inside you, the human being. You are a clear book whose letters every invisible thing becomes visible. The Imam alayhi salam is saying something very powerful here. He's saying that don't think of yourself as a speck in this universe. You may be one amongst billions, but in you there's an entire universe. Is referring back to this idea that Allah subhanahu wa ta'ala has created this perfect creation. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Recite one salawat for me, please. In another verse of the Holy Quran, in Surah Isra, verse number 70, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. The Quran talks about two dimensions here in this verse. What Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We have honored the human being. How has He honored the human being? He has honored the human being, unlike any of His other creation, by making this human being His masterpiece. And we'll talk about this some more, perhaps tomorrow. But He's created this creation who is unlike any other. He can think, she can communicate, she can rise above everybody, above all creation. He has the ability of getting spiritually
uplifted and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. This is something that only the human being is blessed with. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says that we have honored the human being. He is a special creation of mine. But then at the end of the verse, he talks about وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, that we have given him fadila. So the question that arises then is, what is the difference? In the same verse, what is the difference between karramna and faddalna? The difference between karramna and faddalna, the mufassirun say, is karramna refers to Allah subhanahu wa ta'ala saying that we have honored this human being by creating him perfect, giving him capabilities, endowing him with capacity to rise. Faddalna, however, refers to what the human being does with those capabilities, whether he chooses to rise or not. That fadila is based on whether or not I take advantage of what Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with. That capacity, that capability that He endows every human being with, then leaves it to the human being to decide. What are you going to do with what I am blessing you with? That will determine whether you have fadila or not. He has given you karama because He has created the human being perfect. Well, whether you will have fadila or not is up to you. You decide what you are going to do with everything that I have given you. Recite one salawat for me, please. And so the Quran in numerous places talks about this fadila, this honorific creation, the human being. But in this surah, Surah Teen, after Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, then He says what? ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Then we dropped him to the lowest of the low. أَسْفَلَ سَافِلِينَ. So on the one hand, he talks about this best of creation, the loftiest of his creations, and immediately thereafter he says, we dropped him to the lowest of the low. So how do you reconcile those two? The way you reconcile those two, see, this is the beauty of the Arabic language. The Mufassirun say that the connection between these two is the word thumma. Then. Thumma means then. In the Arabic language, when you use thumma, that means that there's a gap between the two actions. So they say that it is not that Allah subhanahu wa ta'ala created the human being perfect and then immediately dropped him down to the lowest of the low. No. He created him perfect, but something that the human being did resulted in him being dropped to the lowest of the low. That thumma means that there's a gap in between. He created the human being perfect. But what did he do with the perfection that Allah subhanahu wa ta'ala gave him? He dropped himself to the lowest of the low. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, except those who have iman and do good deeds. See, again here, the majority is being criticized. Right? Just like وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. By time, the human being, it's a blanket statement. The human being is at loss.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Except a small group of people who have iman and do good deeds. And you find this repeatedly in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala is critical of the majority and praises a small group of people, always. Just the minority. This is why our scholars say, never be afraid of being in minority. Because Allah subhanahu wa ta'ala consistently praises only the minority in the Quran. The majority is at loss. The majority is in asfala safilin. Except those, handful, who have been able to lift themselves and to take advantage of that capacity that Allah subhanahu wa ta'ala has given them. There's one interpretation that is found amongst some fringe mufassirun, where they say that asfala safilin refers to the physical deterioration of the human body as the body ages. As people become older, right? We all know this. We begin to have ailments. The body becomes weaker, fragile, illnesses set in, and so on and so forth. That is one interpretation. It's a fringe interpretation, but the vast majority of scholars disagree with that interpretation. Why? Because of the verses immediately after, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, where they say no. This asfala safilin does not refer to a physical deterioration of the body, no. It is how pitiful the human being has sunk. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, except there are a few, those who have iman and those who do good deeds. Those are not part of the asfala safilin. So it is not a reference, according to the majority of mufassirun say, it is not a reference to physical deterioration. Let me end with just one example. Then we move to Masaib. Marwan bin al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam and his father were exiled from Medina by the Holy Prophet, because Marwan's father had released some of the secrets of the Muslims to the Quraysh. And so he was banished with his family from Medina. During the time of the third caliph, he brought Marwan back into Medina and gave him a position of authority in Medina, in his government. When Muawiyah became the governor of Sham, he appointed Marwan ibn al-Hakam as the governor of Medina. This Marwan ibn al-Hakam is the one who prevented the burial of Imam Hassan alayhi salam near Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He is also the one who insisted to Abu Abdullah alayhi salam that he must give bay'ah to Yazid in that darkness of the night when he called Imam alayhi salam to his palace. This is Marwan ibn al-Hakam. The Imam alayhi salam left, the events of Karbala unfolded, the Imam alayhi salam was martyred. When the captives came back to Medina, there was uproar in Medina. Uproar in Medina about what had happened. In those days, obviously, there was no, internet or anything like that. News did not travel at the speed at which it travels today, right? News traveled slowly. News traveled with people as people moved from place to place. And so the news
when the news arrived in Medina as to what had happened to the Prophet's family, there was uproar at what had happened. And so Marwan ibn al-Hakam was ousted. People wanted nothing to do with Marwan ibn al-Hakam. He had that enmity and animosity towards the household of the Prophet, the Ahlul Bayt, for 50 years from his father's time. Right? Now this is 61 plus after Hijrah. His animosity and his family's animosity against the Ahlul Bayt dated back to the time of Rasulullah, so 50 plus years. Marwan is one of those individuals who's mentioned by name in Ziyarat Ashura. Wa'ala Marwan, right? The la'an that we do, Al Marwan is mentioned by name. When Marwan ibn al-Hakam in Medina was removed from this position at the behest of the people, because the people wanted nothing to do with him, he first went to the house of Abdullah bin Umar, the son of the second caliph, to seek refuge, because he needed a place to seek refuge. Abdullah ibn Umar said, no, not here. The only place that he could think of then to find refuge was Imam Sajjad alayhi salam. Imagine for a moment. The man who has been instrumental in the events that unfolded in Karbala, he has no place but to go to Imam Sajjad alayhi salam. He goes to Imam Sajjad alayhi salam and he says to him that I need help. My women folk, the children, my family needs your protection. And the Imam alayhi salam says, fine, bring them. The Imam alayhi salam, it is said, took care of 400 people from the family of Marwan ibn al-Hakam, for as long as it took until there was security back in Medina. They were under his responsibility. And there are narrations that say, from ladies, that we found more comfort in the house of Zainul Abidin than we ever found in our father's homes. But here you have two contrasting individuals. One is Ahsan Taqweem, the other one is Asfal Safili. Despite what he did and the role that he played, the Imam alayhi salam is at a different level. Ahsan Taqweem. This is what it means when Allah subhanahu wa ta'ala says that the human being has the capabilities of rising to levels unimaginable. Imagine what you and I would be undergoing if a man who was instrumental in the death of not only my father, but my entire household. It was not only Imam Hussein alayhi salam. How many Hashemites were killed in Karbala? Yet the Imam alayhi salam looks at it very differently. This contrast is so clear that you have human beings who can rise to such levels, and you can have human beings who sink to such depths. Despite all of this, when after Yazid, the next caliph was Muawiyah ibn Yazid, after Muawiyah ibn Yazid, the fourth Umayyad Khalif, Marwan ibn al-Hakam. After all of this, despite knowing that the right of leadership of Khilafah belonged to the Ahlul Bayt, unquestionably, they knew, they saw, they witnessed the character of these individuals.
firsthand. It shows what the human being is capable of. Recite one salawat for me, please. In Karbala, when the day of Ashura had come to an end, the atrocities that had been committed against the men in Karbala is unimaginable. But the army of Yazid was not done yet. On the night of Sham-e-Ghariba, they came into the tents. It is one thing when you have men fighting men, despite the fact that they were inhumane in their atrocities. But after the day of Ashura, it was men against women and children, defenseless women and children. You have these ashqiya who came into the tents, looted the tents, snatched the chadars. With spears, they snatched the chadars. They burnt the tents. When you think about the depths to which human beings fall, all you have to do is think about Karbala. You have, again, this contrast of two groups of human beings. One that is at the lowest of the low. When Sakina's chadar or Sakina's clothes were lit on fire, imagine this for a moment. A young girl whose clothes are lit on fire, whose earrings are snatched. She rushes out into the Maidan, and there's nobody who can come to her rescue in that darkness of the night. The next morning, it is said that Ubaidullah ibn Ziyad announced that we are going to take every one of these people captive. Imam Sajjad alayhi salam was chained on the day after Ashura, on the 12th of Muharram, on the 11th of Muharram. Bibi Zainab alayhi salam and the ladies were tied in ropes. The elders were tied in ropes around their hands. The young children were tied around their neck. And then they were told, bring camels without any saddles. We will make them sit on camels without saddles, and we will take them from Karbala to Kufa and Kufa to Sham. It is said that when the camels were brought, Zainab alayhi salam helped everyone get on the camel. But when it was her turn to sit on the camel, she turned towards Furat and said, Abbas, when we were leaving Medina, I had said that the only person who should be allowed to mount me on my camel is the one who will be there for me on the day after the day of Ashura. Abbas, where are you? Zainab mounted on the camel on her own because Abbas was not there anymore. But then Ubaidullah ibn Ziyad was not done. He said, let us add to the pain and grief of the household of the Prophet by making this caravan go through the Maqtal, so that they can see the bodies of their loved ones lying on the burning sands of Karbala, without ghusl, without kafan. And so this caravan was taken then into the Maqtal, and they could see the bodies lying around them. It is said that all of a sudden, Zainab began to see that the color of the face of Sajjad alayhi salam became pale because he was looking at the body of his father. Imagine for a moment a young man who is in chains looking at the body of his father, the body that has no head, a body that has been trampled under the hooves of the horses, a body that he cannot give ghusl and kafan to. The color in the face of Imam alayhi salam began to drain. It is said that Zainab felt that this time
Sajjad will pass away again. She saved Sajjad the night before from the burning tents. This time she felt that the only way she could save Sajjad alayhi salam is to throw herself from the camel, to create a distraction. And so Zainab, tied in ropes, threw herself from the camel onto the ground, crying, Wa Husayna, Wa Husayna, Wa Ghurbata. Matam Hussein. قتل شبیر ہوئے چھن گئی زینب کی ردا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے آل ابا آج آتھارا بنی فاطمہ کا خون بہا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے آل ابا قتل شبیر ہوئے چھن گئی زینب کی اے آل ابا لٹ گئے نہر پر بازو سکائے حرم کاٹے گئے دکھ برے نانا سہے دکھ برے نانا سہے بازو سیبت نبی شیر دلا ورنہ رہا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے آل ابا قتل شبیر ہوئے چھن گئی زینب کی ردا لٹ گئے آل ابا سر کھلے اونٹوں پہ سیدانیہ سب ساتھ گئی راہیے شام ہوئی راہیے شام ہوئی کوئی پرسان و مددگار نہ ان کا ہے رہا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے آل ابا قتل شبیر ہوئے چھن گئی زینب کی ردا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے داغ لے کر میں 72 کا سوئے شام گئی تھی عجب در بدری تھی عجب در بدری بیری پہنے ہوئے عابد بیمار چلا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے آل ابا قتل شبیر ہوئے چھن گئی زینب کی ردا لٹ گئے آل ابا لٹ گئے آل ابا محمد و آل محمد صلوات جاءت وارثة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر
الحزب الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصحاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من ملهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعامل الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر والتقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنت وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم الإسلام وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك زغبة في ثوابك
ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا، وعشري بهم قرا، وزيارتي بهم مقبولة، وحياتي بهم طيبة، وادرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجها قد استوجب غفرنا الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغربة السلطان بالحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله لا ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.